Merħba, nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela L-Intrapriża. L-importanza tal-innovazzjoni fil-produzzjoni u l-prodotti flimkien mal-impenn tal-kumpaniji sabiex ikollhom faċilitajiet ta' produzzjoni li jsaħħu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija kull ma tmur qed issir aktar relevanti. Dan għaliex is-soċjetà tagħna qed issir aktar konxja tal-isfidi kbar li għandna biex nelbu t-tibdil fil-klima u l-isfidi ambjentali li għalihom irridu nsibu soluzzjonijiet illum qabel għada. Għalhekk il-Malta Enterprise qed tkun minn ta' quddiem biex tinforma, tħeġġeġ u tgħin lill-kumpaniji Maltin sabiex ikollhom aktar għarfien u soluzzjonijiet prattiċi li jwasslu għal trasformazzjoni aktar sostenibbli u diġitali. Dal-aħħar ġiet imnedija konferenza, Enterprise Innovation Conference, sabiex jiġu diskussi temi bħal digitalizzazzjoni u x'inhu l-appoġġ li jistgħu jingħataw f'dan il-proċess. Kemm il-Malta Enterprise u anki minn organizzazzjonijiet bħal Enterprise Europe Network. Mill-esperjenza li għandna meta nitkellmu mal-kumpaniji żgħar u medji, nindunaw illi kważi kollha jifhmu li hemm bżonn li b'xi mod jiddiġitalizzaw il-proċessi tagħhom minħabba tibdiliet li hawn fis-suq u disruptions oħrajn minħabba ċirkostanzi ekonomiċi. Però nsibu wkoll illi mhux kollha jkunu jafu kif iridu jibdew dan il-proċess u dal-event li għandna llum fil-fatt hija appuntu dak l-iskop li aħna nġibu flimkien dawn il-kumpaniji żgħar li għandhom bżonn li l-proċessi tagħhom jiġu iktar digitalizzati ma' kumpaniji oħra li fil-fatt joffru dan is-servizz. Apparti mill-konferenza għandna wkoll sezzjonijiet differenti li jiffukaw fuq livelli ta' maturità diġitali differenti. Allura pereżempju għandna sessjoni li hija għal manifattura fejn insibu li hemmhekk il-bżonnijiet huma iktar ta' advanced manufacturing u hemm teknoloġiji sofistikati. Pero imbagħad ukoll għandna sessjoni fejn aħna niffukaw il-kumpaniji żgħar, pereżempju li qegħdin fis-setturi tal-ospitalità jew tar-ristorazzjoni jew forsi fir-retail, illi dawn ukoll ikollhom bżonn proċessi digitalizzati u għandhom teknoloġiji forsi mhux daqshekk sofistikati, però li lilhom irrendilhom ħafna illi adottawhom. Importanti wkoll insemmu illi l-Malta Enterprise hija parti wkoll mill-ADMA Project li huwa Transformers Project, hija inizjattiva fl-Ewropa kollha u hija ffukata fuq il-manifattura biex idaħlu teknoloġiji iktar avvanzati tipo robotics, artificial intelligence jew inkella anka virtual reality. Li nixtieq insemmi wkoll hija li Malta Enterprise u 3 entitajiet oħra ġo Malta, anka il-Malta Chamber, huma parti minn inizjattiva tal-Enterprise Europe Network. U l-rwol tagħna hawnhekk hu illi niltaqgħu mal-kumpaniji żgħar, nagħmlu tipo ta' assessment biex naraw x'huma l-bżonnijiet tagħhom, flimkien magħhom nagħmlu wkoll action plan ta' steps li rridu nagħmlu biex huma jimxu il-qudiem u nkomplu ngħinuhom throughout din dik li aħna ngħidula il-client journey, ġifieri taf tieħu 6 xhur, 9 xhur, sena, ma jimpurtax, nibqgħu nassistuhom bil-mod kif nistgħu biex huma jilħqu l-għan tagħhom. Ovvjament bħala EEN aħna għandna networks li qiegħed 63 pajjiż. Ġifieri maħniex biss ġol Ewropa imma frixna kważi fuq kull kontinent u nistgħu allura naċċessaw l-expertise u l-esperti tekniċi illi hemm f'dan in-network biex inġibuhom u jgħinu l-kumpaniji żgħar Maltin tagħna. Parti mix-xogħol li nagħmlu bħala Malta Enterprise huwa li ngħinu l-intrapriżi l-ewwel ikun hemm networking u jkun hemm networks bejniethom. U mbagħad indaħlu dan mal-innovazzjoni wkoll. Allura bħala Malta Enterprise għandna diversi grants illi jistgħu jgħinu l-kumpaniji illi they tap into innovation. Però dan nagħmluh ukoll billi nlaqgħu bħalma qed nagħmlu llum kumpaniji flimkien illi jistgħu joffru soluzzjonijiet lil xulxin. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna.
permezz tal-Enterprise Europe Network li qed nagħmlu wkoll huwa li nipprovdu l-expertise illi jkollhom bżonn kumpaniji sabiex iħarsu wkoll lejn il-mudell ta' business tagħhom u jaraw kif ikunu iktar innovattivi u jkollhom strateġiji kemm għas-sostenibilità, kemm għall-innovazzjoni, kemm għar-reżiljenza u anke għal partnership pereżempju f'proġetti ta' riċerka u żvilupp. Allura dawn kollu qed nagħmluh sabiex ikun hemm networks aħjar u l-kumpaniji tagħna ikunu jistgħu jsibu l-expertise neċessarju sabiex ikollhom l-istrateġiji f'posthom sabiex ikunu iktar innovattivi, ikunu iktar sostenibbli u jaraw li dik l-expertise li forsi m'għandhomx fil-kumpanija tagħhom jisibuha permezz ta' dawn il-networks. Fuq livell prattiku, il-Malta Enterprise organizzat ukoll workshop sabiex jitħarġu persuni li jmissu mal-metodi tekniċi li jikkonsidraw il-fatturi ta' kif jiġu mnaqsa l-emissjonijiet tal-karbonju u kif jiġu introdotti kriterji imsejħa Environmental Social Governance jew ESG meta jkunu qed japplikaw għal xi skemi. Nisimgħu aktar mingħand Dr. Nigel Davis, konsulent. Yeah, so what I'd like to do, I want to try and stop people being scared of carbon footprinting. If you think about it, we should have been doing this sort of work 20 years ago, but I think people thought maybe this is something for the future. Whereas now we've maybe got, 5 years, 10 years, we really need to get going with it. So what I'm going to do is just to demystify this conversation about carbon. You know, what's a scope 1, a scope 2, scope 3? It sounds complicated, but it isn't really. And then, so what do you do with that? Once you've got that number, what does that mean for your business? Does that mean you've got to do something else with the business? So the answer is no. I often say to businesses, you've got the people. You just need to train them to think differently about the things they're already doing. I'm very, very sort of pragmatic when it comes to carbon footprinting. So I want to see results. So some of the case studies that people are going to see, there have been a 90% reduction in carbon emissions. And that's an important point because many people think we've got to wait for new technology. Whereas if you can think now with technology that we have, you can get a 90% reduction in carbon emissions. Now that's great for the planet, but also it's good for business because if you are then choosing, say, a different fuel source for your business, you don't worry then maybe what's happening on the political scene about gas and about electricity because you've got your own fuel. And if you generate it on your site, the electricity and the gas, then you don't have to worry so much about what's happening in the world. It's yours. Barra minn hekk il-Malta Enterprise komplet sensiela ta' taħriġ billi organizzat seminar ieħor iffukat fuq il-kumpaniji li jistgħu jużaw l-Environmental Social Governance bħala għodda sabiex ikunu aktar sostenibbli. Nisimgħu aktar. Malta Enterprise firmly believes that sustainability is a driver for growth for companies. And companies must use that for their advantage to gain more clients and more competition. With regards to sustainability, Malta Enterprise has launched various sustainability schemes to help companies reach their objectives of obtaining sustainability. When we are promoting sustainability, we are talking about 3 objectives: environment, social and even governance. And through the seminar, we are going to give business owners the specific tools to engage and foster these objectives which are being required by the CSRD so that companies become more sustainable. In order to facilitate the seminar today, we have invited Dr. Nigel Davis, who has over 30 years of experience in ESGs and even carbon footprint. He has also made it to top 100 sustainability leaders in the UK, and he has also helped a number of companies to reduce their carbon emissions by 90%. Sustainability is no longer an option. From research, we have seen that the number 1 factor which is driving sustainability is the client. So if companies do not foster sustainability and if they do not become competitive, unfortunately, they will not be able to attract the clients that are seeking sustainability.
In addition, since it is no longer an option and it is an obligation that is being set by the CSRD, we encourage companies to foster sustainability so that they can become more competitive and thrive in this competitive market. Wasanna fl-aħħar tal-programm u għalhekk bħas-soltu nagħtu ħarsa lejn il-kalendarju. Saħħa u sliem.